워렌 버핏의 단짝, 주식 투자계의 전설로 불리는 찰리 먼거가 현재 테슬라보다 앞서 나가고 있는 전기차 회사가 있다고 합니다. 바로 중국의 BYD인데요. 찰리 먼거는 지난주 본인의 회사 데일리저널 주주총회에서 약 2시간 반 동안 질의응답을 받으면서 주식 투자에 관한 수많은 질문들에 답변을 해줬습니다. 이 주주총회에서 먼거는 왜 본인이 테슬라 대신 BYD라는 회사에 투자했는지 말해줬고요. 그 외에도 요즘 핫한 AI, 챗GPT에 관한 질문에도 답했고 알리바바, 암호화폐, 주식 투자 꿀팁 등 우리 개미 투자자들이 궁금해할 만한 내용들을 많이 알려줬습니다. 그럼 어떤 질문들이 있었는지 지금 바로 확인해보겠습니다. 먼저 첫 번째 질문은 요즘 너무 핫한 챗GPT, AI에 관한 질문이었는데요. 함께 보시죠. Wrote in a question about 챗GPT and artificial intelligence. It says, I'm not sure if you've tried to converse with 챗GPT given all the rage in the news lately. What are your thoughts on AI's impact on Daily Journal's business and more broadly our civilization at large? I think artificial intelligence is very important, but there's also a lot of crazy hype on the subject. Artificial intelligence is not going to cure cancer. It's not going to do everything that we want done. And there's a lot of nonsense in it, too. 아마 99세의 나이에 찰리 먼거에게는 AI는 너무 신식문물 아닐까 싶습니다. 인터넷이 세상을 바꿀 때에도 IT 기업 손도 안 대던 찰리 먼거가 AI라고 크게 다르겠습니까? 일단 먼거는 AI는 양날의 검이다. 혁신적이긴 하지만 단점도 많다. AI가 암을 치료할 수는 없을 거다. 이렇게 말했는데요. 아니 근데 이건 당연한 거 아닌가? 누가 지금 AI로 암을 치료합니까, 할아버지? 일단 제 생각에 찰리 먼거는 이 AI에는 관심이 별로 없어 보입니다. 그럴만도 한 게 찰리 먼거는 자기가 모르는 분야에는 일절 신경을 안 쓰는 걸로 유명하거든요. 아마 가치 투자자들 중에서 제일 매매가 적은 사람 중 한 명이 찰리 먼거일 겁니다. 게다가 이제 100세가 다 돼가시니까 관심 없을 만도 하죠. 근데 이런 먼거에게 한방 매기는 듯한 질문이 나왔는데요. 바로 주주 중 한 명이 챗 GPT를 써서 찰리 먼거에게 물어볼 질문을 가져와 봤습니다. 과연 챗 GPT가 생각하기에 찰리 먼거에게 물어봐야 할 질문은 무엇이었을까요? 영상 보시죠. He asked ChatGPT to come up with a question to ask you, Charlie, and here's what ChatGPT came up with. Mr. Munger, you've spoken about the importance of avoiding mental biases in decision making. In your experience, what's the most challenging bias to overcome, and how do you personally guard against it? So I'd ask your answer to that question and then what you think of the question that ChatGPT wrote for you. If I had to name one factor that dominates human bad decisions, it would be what I call denial. If the truth is unpleasant enough, people their mind plays tricks on them and they think it isn't really happening. And of course that causes enormous destruction of business where people go on throwing money into the way they used to do things, even though it isn't going to work at all well in the way the world is now having changed. And if you want an example of how denial is affecting things, take the world of investment management. How many managers are going to beat the indexes, all costs considered? I would say maybe 5% can consistently beat the averages. Everybody else is living in a state of extreme denial. They're used to charging big fees and so forth for stuff that isn't doing their clients any good. It's a deep moral depravity, and nobody can face it. Who wants to keep your kids in school? You need the fees, you need the brokerage commissions, you need this or that. So you do what's good for you and bad for them. Now, I don't think Berkshire does that, and I don't think Garen and I did it at the Daily Journal. Garen and I never took a dime in salary or director's fees or anything. And if I have business I talk on my phone or use my car, I don't charge it to the Daily Journal. That's unheard of. 네, AI의 갑작스러운 질문에도 먼거는 잘 대답했네요. 먼거가 말하기를 사람들이 가장 극복하기 어려운 인간의 본성은 현실을 부정하는 성향이라고 합니다. 쉽게 말해서 우리는 너무 자기 합리화를 잘한다는 거죠. 내가 새벽 2시에 라면을 끓여 먹는 것, 고생할 걸 알면서 과제 마감일 전날까지 미루는 것, 이런 잘못된 결정들은 모두 현재 닥친 현실을 부정하면서 생기는 거죠. 먼거 말로는 이 현실 부정이 가장 심한 곳 중 하나가 투자 산업이라고 합니다. 네로라는 월스트리트의 펀드 매니저들 중에서도 인덱스 지수의 수익률을 뛰어넘는 매니저는 고작 5%밖에 안 된다고 합니다. 근데도 여전히 이들은 비싼 수수료를 받고 펀드를 운영하고 있죠. 먼거 말로는 사람들은 이들의 가치 없는 조언을 그대로 믿는다고 합니다. 왜냐? 내가 이렇게 비싼 돈 들여서 투자를 맡겼으니까 당연히 잘할 거라고 믿고 싶은 거죠. 반대로 펀드 매니저들도 내가 일을 잘 못하고 있음을 알면서도 이게 정당하다고 생각하면서 수수료를 꾸준히 챙겨 먹죠. 먼거 말로는 이 99%의 펀드들의 수수료에는 이런 치명적인 결함이 있는데 버크셔 해서웨이와 본인의 회사 데일리 저널은 그렇지 않다고 합니다. 실제로 찰리 먼거는 데일리 저널에서 연봉을 받지 않는다고 합니다. 그만큼 먼거는 자신의 투자에 자신이 있는 거죠. 연봉 없이도 본인이 성공한 투자로 먹고 살 수 있는 자신감입니다. 이어지는 다음 질문은 찰리 먼거가 투자한 중국의 전기차 회사 BYD에 관한 질문입니다. 왜 찰리 먼거가 테슬라보다 BYD라는 회사를 더 선호한 걸까요? 함께 보시죠. He's curious why Mr. Munger prefers an investment in BYD to Tesla. Well, that's easy.
Tesla last year reduced its prices in China twice. BYD increased its prices. We're direct competitors. I mean, BYD is so much ahead of Tesla in China, it's almost ridiculous. If you look at BYD, which most people have never heard of, if you count all the manufacturing space they have in China to make cars, it would amount to a big percentage of all the land in Manhattan Island. And nobody ever heard of them a few years ago. 네, 굉장히 확신에 찬 목소리네요. 멍고 말로는 테슬라는 중국에서 가격을 2번이나 내렸는데 BYD는 가격을 높였으니까 BYD가 더 나은 회사다 이건데, 이거는 뭐 생각하기 나름인 것 같습니다. 만약 테슬라의 가격이 인하가 중국에서의 시장 점유율을 높이기 위한 전략의 일부였다면 이 얘기는 달라질 수도 있겠죠. 자, 그래서 도대체 BYD라는 회사가 뭐냐 궁금하신 분들 있을 텐데요. BYD는 찰리몬과 워렌 버핏이 2008년에 2억 3천만 달러, 우리 돈 3천억 원을 투자한 중국의 전기차 회사인데요. 제가 이전 영상에서도 언급한 적이 있었던 중국에서 미국으로 이민 온 천재 투자자 리루 기억하시나요? 이 리루가 찰리 멍거에게 추천해준 주식이 BYD입니다. 멍거는 리루의 추천을 듣고 BYD 주식을 샀고 파트너인 버핏까지 설득해서 버크셔에서도 이 주식을 샀죠. 버핏은 특히나 이 회사의 창업자이자 CEO인 왕찬프라는 사람에게 매료됐는데요. 버핏이 말하기를 왕찬프는 토마스 에디슨, 빌 게이츠, 헨리 포드를 합쳐놓은 사람이다 이렇게 말했습니다. 주식 투자에서 경영진을 중요시하는 버핏에게 이 말은 정말 극찬인데요. 이 왕찬프가 만든 BYD라는 회사는 원래 중국에서 핸드폰 배터리 제조 기업이었습니다. 근데 이 배터리 기술력을 살려서 전기차 회사로 전향한 거죠. 물론 초기에는 잘 팔리지도 않고 일론 머스크도 대놓고 이 회사를 무시했습니다. 근데 이렇게 무시하던 일론 머스크도 긴장하게 생겼죠. 작년 상반기에 BYD가 중국에서 테슬라 판매량을 제치고 1위를 차지했습니다. 현재 전세계 전기차 산업에서 제일 중요한 시장이 중국인인 만큼 이 1위가 의미하는 바가 굉장히 크죠. 멍거 말로는 BYD는 훌륭한 회사라면서 BYD의 공장 면적을 다 합치면 맨하튼 섬을 가득 채운다고 합니다. 근데 공장이 넓다고 무조건 좋은 건가? 좀 더 작은 공간이라도 더 효율적으로 차를 대량 생산할 수 있는 게 비용도 아끼고 좋은 거 아닌가? 멍거가 BYD 좋아하는 건 알겠는데 글쎄요, 이건 잘 모르겠네요. 테슬라 관련해서 일론 머스크의 트위터 장악에 대해서는 어떻게 생각하는지 물어보는 질문도 있었는데요. 멍거의 답변을 들어볼까요? Well, you know, I don't use Twitter, so I'm not a good judge on that subject. And my policy on Elon Musk is that he's a very talented man, but also peculiar. I don't buy him and I don't sell him short. I just say, well, he's a very unusual person. You said some nice things about him the last time I talked to you and what he's done with Tesla. Oh, it's unbelievable. Who else has done it except BYD? It just shows how tough capitalism is. Even if you're a genius like Musk is in some ways, there's always some little BYD that comes out and does better. Capitalism is not easy. 네, 그러니까 똑똑한 거 인정하긴 한데 그래도 여전히 이상하다고 하네요. 그렇게 천재적이고 재능충인 사람인데 그럼에도 BYD에게 역전당할 수 있다. 일론 머스크같이 똑똑한 사람도 질 수 있는 게임판이 자본주의다. 그래서 자본주의가 무서운 거다. 이렇게 얘기했는데 이 정도면 거의 일론 머스크 돌려가는 거 아닌가? 머스크가 듣다가 빡쳐서 트위터에 올릴까봐 겁나네요. 다음 질문은 멍거의 투자처 중 하나인 알리바바입니다. 한 주주가 왜 멍거와 빚을 내면서까지 알리바바에 투자했는지 질문했는데요. 멍거가 왜 굳이 B2까지 했을까요? Well, yes, it's true. I operated with no leverage for long stretches of my old age. Warren's the same way. And recently I did use a little bit of leverage here and in another place because the opportunities were so ridiculously good. I thought it was desirable to do that. You're right, it's unusual for us, but and by the way, if you go back early in my career, I used some leverage. I sometimes ask myself a mental question. I say, what is the appropriate percentage of your net worth? You should put it in a stock if you think it's an absolute cinch. Well, if you're the kind of fellow who's right and when you think something is a cinch, the answer is 100% or maybe 150%. That nobody teaches people to think that way in finance. If the opportunity is great enough, the logical answer is 100% or maybe 200%. Somebody else wrote in, and I don't have the email in front of me at the moment, but he wrote in quoting you where you said the three things that ruin people are ladies, liquor, and leverage. So why would you use leverage when you know that's one of the three things that can destroy somebody? Well, I used a little on my way up, and so did Warren, by the way. The Buffett partnership used leverage regularly every year of its life, and Munger using a little leverage at the Daily Journal Corporation. So is you leverage? Can argue that I used that leverage to buy BYD. You can argue that's the best thing I've ever done for the Daily Journal. So is leverage the least evil of the three L's? I think most people should avoid it, but maybe not everybody need play by those rules. I have a friend who says the young man knows the rules and the old man knows the exceptions.
이건 살짝 재수없네요. 멍거가 예전에 인생에서 멀리해야 할 세 가지가 여자, 술, 그리고 빚이라고 했는데 정작 본인은 빚내서 알리바바 투자했습니다. 그러면서 빚 안 좋은 거 인정하고 대부분 피하는 게 맞는데 나는 좀 예외다. 나는 그만큼 똑똑하고 나 정도 나이 되면 예외의 경우를 알고 있다. 심지어 워렌 버핏도 레버리지를 쓴 적이 있다. 근데 너네는 쓰지 마라. 야, 이건 좀 너무한 거 아닌가? 자기만 이렇게 꿀 빨고. 그 다음 질문은 암호화폐에 대해서 어떻게 생각하는지 물어봤습니다. 멍거는 예전부터 암호화폐를 혐오하는 것으로 유명한데요. 역겹고 인류 문명에 도움이 안 된다고 얘기한 적이 있습니다. 이번에도 역시나 코인 투자자들의 뼈를 세게 때렸는데요. 함께 보시죠. I don't think there are good arguments against my position. I think the people that oppose my position are idiots. And so I don't think there is a rational argument against my position. And the people who invented this crypto crapo, which is my name for it, sometimes I call it crypto shit. And it's just ridiculous that anybody would buy this stuff. You can think of hardly nothing on earth that has done more good to the human race than currency, national currencies. They were absolutely required to turn man from a goddamn successful ape, modern successful humans in human civilization. So it enabled all these convenient exchanges. So if somebody says, I'm going to create something that sort of replaces the national currency, it's like saying I'm going to replace the national air. You know, it's asinine. It isn't even slightly stupid, it's massively stupid. And of course it's very dangerous, and of course the governments were totally wrong to permit it. And of course I'm not proud of my country for allowing this crap that I call the crypto shit. It's worthless, it's no good, it's crazy. It is totally absolutely crazy, stupid gambling. There's only one correct answer for intelligent people there. Is just totally avoid it. And avoid all the people that are promoting it. How do you feel about the gambling that took place at the Super Bowl and surrounding that and the legalized gambling taking place in this country at this point? Well, it's not as bad as crypto shit. 이거 무서워서 뭐 코인 투자하겠나? 멍거 말로는 화폐라는 건 세상의 필수 요소인데 암호화폐로 이걸 대체하려는 건 공기를 대체하려는 것과 똑같다. 이건 멍청하고 미친 짓이다. 최대한 피하고 코인 추천해주는 사람도 멀리하라고 합니다. 심지어 코인에 투자할 바에는 지난 슈퍼볼에 스포츠 베팅하는 게 차라리 낫다고 하죠. 사실 버핏이나 멍거 같은 가치 투자자들은 암호화폐 잘 안 쳐줍니다. 예전부터 이건 투자가 아니라 투기라고 생각했죠. 왜냐하면 코인이 현금 흐름을 벌어주는 게 아니라 결국 사놨다가 나중에 더 비싸게 사줄 사람이 있기를 바라는 거라서 그림이나 나이키 조던 운동화 같이 배팔기를 통해서 돈을 버는 건 투기이지 투자가 아니다. 이렇게 못 박았습니다. 비슷한 이유로 버핏과 멍거는 금도 안 좋아하죠. 마지막 질문으로 한 주주가 이제 곧 100세를 맞이하는 찰리 멍거에게 그렇게 운동도 안 하면서 이렇게 장수하는 건강 비결이 뭐냐고 물어봤는데요. 멍거의 답변이 재밌습니다. 함께 보시죠. We did get some people who wrote in asking I about hate to advertise my own product, but this is the key to longevity. C's peanut brittle, I can see. I saw the box earlier. We did get a lot of people who wrote in questions just asking what your daily habits are, what you do every day, if you exercise, if you think exercising a lot when you're younger is important to longevity. I have almost no exercise except when the Army Air Corps made me do exercise. I've done almost no exercise on purpose in my life. If I enjoyed the activity like tennis, I would exercise. But for the first 99 years, I've gotten by without doing any exercise at all. 놀랍지 않나요? 정말 한 번도 각 잡고 운동한 적이 없다고? 그렇게 콜라랑 캔디, 초콜릿만 먹고도 100세까지 살 수 있다고? 야, 운동 안 해도 되는 또 다른 좋은 핑계거리가 생겼네요. 사실 멍거가 운동을 안 한다는 건 그리 놀랍지 않긴 합니다. 멍거는 책벌레로 유명해서 매일 책을 몇 권씩 읽는다고 하는데요. 그래서 사실 이 뇌운동을 평소 사람의 10배 이상은 할 것 같아요. 그렇게 머리를 많이 쓰면 다른 신체 부위를 운동할 필요가 없는 건가? 어쨌든 뭐 이왕 이렇게 된 거 오래오래 사셨으면 좋겠네요. 자, 이렇게 오늘은 찰리 멍거와의 데일리 저널 주주총회 중요한 질문과 답변들을 정리해봤는데요. 흥미로운 부분들이 꽤 있었네요. 이제 몇 달 뒤에는 버크셔 주주총회도 곧 열리는데 이때는 멍거와 버핏이 어떤 모습을 보여줄지 기대가 됩니다. 그때가 되면 또 관련 영상 만들어서 올릴 테니까요. 채널 구독과 좋아요 좀 많이 부탁드릴게요. 오늘도 영상 시청해주셔서 감사합니다. 다음에도 유익하고 재밌는 영상으로 돌아올게요. 감사합니다.